Common mistakes in listening module. The first question is repeat sentence. Repeat sentence 100% of the content we കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 50% we collect, and then 50% when we start to repeat the sentence we start to fumble and hesitate. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയും. And the second question is read the lecture and summarize spoken text. ഇതിൽ keywords മാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ you will not get marks. You have to find out the phrases. And the third one is listening fill the blanks. Listening fill the blanks when you forgot to add S and ED. നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എസും ഇഡിയും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it will also cost less marks in listening. And the last one is right from dictation. Right from dictation is spelling ആണ് കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കുറയുന്നത്. So don't make any spelling mistakes in right from dictation. These are the common mistakes in listening module. See you in next video.